Yan mga kabagis, pugay po sa ating lahat. Harness tutorial po. Ito po yung 6 basic strikes tsaka 6 basic blocks. Ano po? Position po. Number 1, right temple strike. Number 2, left temple strike. Number 3, right knee strike. Number 4, left knee strike. Number 5, stomach thrust. Number 6, head or crown strike. Ganyan po yung pag-execute niya. Side po tayo. Ulit po, bilangan po natin. Number 1, stationary stance po yan mga kabagis. Number 2, number 3, number 4, number 5, at number 6 po. Yan po yung 6 basic strikes. Ano po? Ito naman po yung 6 basic blocks. Position po. Number 1, right temple block. Number 2, left temple block. Yan. Tignan nyo din po yung footwork. Ano po? Number 3, right knee block. Importante po yung footwork. Number 4, left knee block. Number 5, stomach thrust block. And number 6 po yung head crown block. Yan, ganyan po. Side po tayo. Bilangan po muli natin. Position po. Ito po yung number 1 na blockings. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan po yung 6 basic blocks. Ano po? Ayan, meron po tayong bonus round. Ayan po yung right temple block, plus counter attack of overhead abanico. Yan, lahat po ng blocking lalagyan po ng counter attack ng overhead abanico. Yan po yung number 2. Ito po yung number 3, right knee block. Yan, lagi pong may counter attack ng overhead abanico. Ano po? Yan po yung number 4, left knee block. Number 5, stomach thrust block. Ayan, ganyan po. Plus counter attack ng overhead abanico. 6, head or crown block. Ayan, ganyan po. Counter attack po ulit. Ayan, salamat po mga kabagis. Pugay po.